Greetings everyone. My name is Kinnera Pavan Hareesh. I joined as Assistant Audit Officer through CGL examination 2022. మీలో కొంతమందికి నేను ఆల్రెడీ తెలిసిండొచ్చు. ఎర్లియర్ వీడియోలో I made a video with Classmate Academy where I guided people on preparation strategy and all. రీసెంట్గా యూ ఆల్ నో దట్ CGL 2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. అందులో ఓవరాల్ వేకెన్సీస్ 12,000 అబోవ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ అరౌండ్ 1,500 పోస్ట్స్ ఈసారి AAO ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్కి ఇచ్చారు. సో ఆఫ్టర్ దట్ నోటిఫికేషన్ మెనీ పీపుల్ కాంటాక్టెడ్ మీ అండ్ ఆస్క్డ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో నాకు అనిపించింది ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా అందరికి అడ్రస్ చేస్తే బెటర్. సో I am planning to make this video. So I contacted our Awarness sir and he arranged this video. So basically I'll just give an outline of this session. This is basically about creating awareness about the post of Assistant Audit Officer or Assistant Accounts Officer. This is the outline that I am showing you right now. I'll cover all these topics in this session. First of all, చాలామందికి AAO ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్లో చూశారు, బట్ అసలు ఆ AAO జాబ్ రోల్ ఏంటి, అసలు ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, లైక్ దే కమ్ అండర్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇవేం ఐడియా ఉండవు. సో బేసికల్లీ AAO ఈజ్ level 8 జాబ్ ఇన్ CGL లిస్ట్. యూ ఆల్ నో CGLలో లైక్ అరౌండ్ 50 రకాల జాబ్స్ ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ level 8లో ఓన్లీ AAO ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ there are some new modifications that CGL notification has brought out. I'll let you know about those in the later slides. But before that, AAO job ante you come under Indian Audit and Accounts Department, IA and AD. So CAG is the head of this organization. Like mandate of AAO entante they do the audit of all government entities, not just AAO. I mean mandate of IA and AD. Audit in the sense ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ రన్స్ యాజ్ పర్ దేర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గివెన్ బై దేర్ హెడ్ ఆఫీస్. సో అవి ప్రాపర్గా వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం రన్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసేది C&AG. సో C&AG ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ టు ఆల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సపరేట్ కూడా ఉంటుంది, బట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ CAG ఈజ్ ది సోల్ ఎంటిటీ ఫర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో యూ విల్ బీ ఆడిటింగ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ that comes under both central government and state government. Audit అనేది చాలా vague term. Like there are number of kind of audits, like you know financial audit, performance audit, compliance audit, ఇట్లా చాలా రకాలు ఉంటాయి. Most of the audits which we do as AAO doesn't require much knowledge about accounts or commerce related, because when నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు యూ డిడ్ CA అని అడుగుతారు. సో బికాస్ యూజువల్లీ CAs ఆర్ ది క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ టు డూ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. బట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ యూ డూ నాట్ రిక్వైర్ దట్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మీరు ఏ డిగ్రీ నుంచి అయినా యూ కెన్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ అండ్ యూ కెన్ బికమ్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అండ్ యూ విల్ బి ట్రైన్డ్ ఆన్ హౌ టు డూ ఆడిట్. సో this office which I am working, AG office అనేది ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఫారెస్ట్, ఇలా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఆడిట్ చేసేది AG ఆఫీస్ పీపుల్ అనమాట. సో ఈ జాబ్లో 2 kind of రోల్స్ ఉంటాయి బేసికల్లీ దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ వర్క్. అంటే ప్రతి స్టేట్లో ఒక AG ఆఫీస్ ఉంటుంది, మోస్ట్లీ ఇన్ సిటీస్ ఆర్ అదర్ మేజర్ సిటీస్. అక్కడ నుంచి టీమ్స్ వెళ్ళి స్టేట్ మొత్తం కవర్ చేస్తాయి. లైక్ స్టేట్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ, లైక్ ఆఫీసెస్ అన్నిటికీ వెళ్ళి ఆడిట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తాయి. సో
ఇప్పుడు విజయవాడలో మా ఆఫీస్ ఉంది. సపోజ్ నేను వైజాగ్ వెళ్ళి అక్కడ కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ఆడిట్కి వెళ్ళి అది చేసి మళ్ళీ వచ్చి హెడ్ ఆఫీస్లో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాం. అలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్కి ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ వెళ్తుంటాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా కొంతమంది హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా ఉంటారు. ఆడిట్ చేసి వచ్చిన రిపోర్ట్ని ఎడిట్ చేయడం, రిపోర్ట్స్గా తయారు చేయడం, లైక్ ఈ థింగ్స్ అన్ని అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ ఇవన్నీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆఫీసర్స్కి అసైన్ చేస్తుంటుంది. చాలామంది నన్ను ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది ఆడిట్ అని అడుగుతుంటారు. బేసికల్లీ ఇన్ ఏ మంత్ అరౌండ్ 20 days అలా మీరు ఆడిట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. అండ్ అది చాలామంది నెగిటివ్ సెన్స్లో పోర్ట్రే అవుతుంది. లైక్ యూ విల్ బీ ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్, యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఫ్యామిలీ. బట్ అవన్నీ not a big thing actually. If you ask someone from AG office or any other office which is under I&AD, majority of them field బాగుంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ కంటే అన్నట్టు చెప్తారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ కమింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ఆ డిపార్ట్మెంట్, యూజువల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ 5 days వర్కింగ్ డేస్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఫీల్డ్, అంటే వెన్ యూ ఆర్ ఆన్ ఆడిట్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్, బేసికలీ మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ చేస్తారు కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే మీరు కూడా అన్ని డేస్ అక్కడ ఆడిట్ చేస్తారు. అంటే ఫీల్డ్లో సాటర్డే కూడా వర్కింగ్ ఉండదు, బికాస్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో సాటర్డే ఈజ్ అ వర్కింగ్ డే. సో మీరు సాటర్డే కూడా వర్క్ చేస్తారు ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు. అదే హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు సాటర్డే ఈజ్ అ హాలిడే. హెడ్ క్వార్టర్స్ పోస్టింగ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎ డెస్క్ జాబ్, లైక్ మార్నింగ్ 9:15 to ఈవినింగ్ 5:45 కైండ్ ఆఫ్ జాబ్. అండ్ AA అకౌంట్స్ అయితే, అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అయితే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డెస్క్ జాబ్ అనమాట. ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు. యూ విల్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ దోస్ AG ఆఫీసెస్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేజర్ సిటీస్ ఓన్లీ, అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ జాబ్, డెస్క్ జాబ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ హైరార్కీ. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ I&AD? I'll just show you a slide. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే యూ విల్ బీ పోస్టెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఇన్ level 8. యూ ఆల్ నో దట్ కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ వుడ్ బీ సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ level 10. బట్ బిఫోర్ దట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో నాన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బేసికల్లీ అదేంటంటే మీరు level 8లో 4 years వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బీ ప్రమోటెడ్ టు level 9 అనమాట. మీ జాబ్ level 8లో ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అదే ఉంటుంది. బట్ పే స్కేల్లో మీరు level 9కి వెళ్ళిపోతారు. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు 2.5 years సర్వీస్ అయింది. ఆఫ్టర్ 1.5 year ఐ విల్ బీ అప్గ్రేడెడ్ టు level 9 అనమాట. level 9కి వెళ్తే మీకు చాలా వేరియేషన్ వస్తుంది శాలరీలో కానీ లైక్ ఇన్సెంటివ్స్లో కానీ. అవన్నీ నేను మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూపిస్తాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్. level 8 గ్రూప్ బిలో మీరు ఎంట్రీ ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బీ ప్రమోటెడ్ యాజ్ సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ విచ్ ఈస్ గ్రూప్ A ఆఫీసర్ అట్ level 10. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బీ ప్రమోటెడ్ టు డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ విచ్ ఈస్ అట్ level 11. ఆఫ్టర్ దట్ సీనియర్ డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ రిటైర్ అట్ దిస్ లెవెల్. దీనికంటే హయ్యర్ లెవెల్ వెళ్ళడం నేను చూడలేదు. చాలామంది ఇక్కడ రిటైర్ అయ్యారు లైక్ ప్రమోటీస్. అండ్ ఇఫ్ యు నో that there is a post called auditor also in CGL, auditor in CAG. వాళ్ళు ఇక్కడ level 5లో post like their posting will be at level 5. After that they get promoted to level 6 senior auditor, level 7 assistant supervisor, level 8 supervisor. ఇక్కడ one most important thing which you people should be aware of is there is a channel in I&AD. ఈ ఛానల్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో లేదు. అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, ఐఎమ్ షూర్. చాలామందికి తెలియదు కూడా. ఏంటంటే మీరు ఆడిటర్ ఆర్ అకౌంటెంట్గా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, ఇఫ్ AA రాలేదు బట్ యూ గాట్ ఆడిటర్ ఆర్ అకౌంటెంట్, దెన్ మీకు 3 years తర్వాత SAS అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సబార్డినేట్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ అని. ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా AA ప్రమోట్ అయిపోతారు.
ఆ ఎగ్జామ్ మీకు 3 ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఇచ్చేదానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. వన్స్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్, అండ్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ యుల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రమోటెడ్ టు AAO. ఈ సీనియర్ ఆడిటర్ సూపర్వైజర్ ఛానల్లో నుంచి కంప్లీట్లీ వేరే ఛానల్కి వెళ్ళిపోతారు. దేర్ ఆర్ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్. నాకు జాయిన్ అయిన తర్వాత తెలిసింది వీళ్ళు చాలా ఎక్సలెంట్ ఛానల్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసి వచ్చారని. దే జాయిన్డ్ అస్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, ఇలా CHSL ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి అన్నమాట డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఇవి. అలా జాయిన్ అయ్యి ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్ దేవర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎస్ఏఎస్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యారు. 3 ఇయర్స్లో AAO అయిపోయారు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి. AAO అయిపోయిన తర్వాత 4 ఇయర్స్కి నాన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్లో లెవెల్ 9కి వెళ్ళిపోయారు. దాని తర్వాత ఒక 7-8 ఇయర్స్లో SAO అయిపోయారు. సో లెవెల్ 2-3లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అరౌండ్ 10 ఇయర్స్లో లెవెల్ 2-3 నుంచి డైరెక్ట్గా లెవెల్ 10 వరకు వెళ్ళిపోయారు. సో దట్స్ ప్రెటీ గుడ్ ఆప్షన్ దట్ IAID ఈస్ ప్రొవైడింగ్. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కొంచెం లేట్ అవుతుంది. లైక్ 3 ఇయర్స్లో AAO అవ్వాల్సింది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 4 ఇయర్స్, సమ్టైమ్స్ 5 ఇయర్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వేకెన్సీస్. బట్ అది ఒక్కొక్క ఆఫీస్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లెవెల్ 10లో సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు విచ్ ఈస్ గ్రూప్ ఏ జాబ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్. బట్ అది ఈవెన్ దో ఇట్స్ గ్రూప్ ఏ జాబ్ UPSC క్యాడర్ కింద రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కస్టమ్స్ ఆర్ GST ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అవుతారు. ఆఫ్టర్ దట్ అక్కడ కూడా లెవెల్ 9కి నాన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్ ఉంటుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటుంది నాన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు లెవెల్ 10లో కాన్ఫర్డ్ IRS ఇస్తారు. సో వెన్ యూఆర్ ఇంటూ లెవెల్ 10 గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్ మీకు UPSC క్యాడర్స్ వస్తాయి. కాన్ఫర్డ్ IRS అంటారు, అదే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోస్టింగ్ ఇస్తారు, విల్ బీ హ్యావింగ్ కార్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు లెవెల్ 10కి వెళ్ళినా కూడా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాన్ UPSC క్యాడర్. అంటే UPSC రాసి ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా లెవెల్ 10లోనే జాయిన్ అవుతారు. బట్ అది సపరేట్ ఛానల్ ఉంది. లైక్ దే గెట్ పోస్టెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్ జనరల్ జూనియర్ టైమ్ స్కేల్. వాళ్ళు లెవెల్ 10లోనే జాయిన్ అవుతారు. మీరు ప్రమోట్ అయినా లెవెల్ 10కి సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అవుతారు. బట్ స్టిల్ సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఈజ్ నాట్ UPSC క్యాడర్ అనమాట. సో దిస్ హ్యాస్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే UPSC క్యాడర్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యుల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్క్స్ లైక్ కార్ ఉంటుంది, అలాంటివి దీనికి ఉండవు సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్కి. బట్ దీస్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. లైక్ వన్స్ మీరు UPSC క్యాడర్కి వెళ్తే ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్ఫర్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. మీకు 3-4 ఇయర్స్ ఒక స్టేట్లో పోస్టింగ్ ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు సమ్ అదర్ లొకేషన్. అది బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్లో. బికాస్ అందరూ వాళ్ళ హోమ్ స్టేట్లోనే ఉండాలని ట్రై చేస్తారు కదా. లైక్ కిడ్స్కి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్లో, అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4-5 ఇయర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్ మళ్ళీ హ్యాబిచువేట్ అవ్వడం అన్నీ కొంచెం హెక్టిక్ టాస్క్ అనమాట. బట్ మీరు సీనియర్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ UPSC క్యాడర్ మీరు ఇక్కడే మీరు ఉన్న పోస్టింగ్ సిటీలోనే అక్కడే కంటిన్యూ అవుతారు. సో ఇన్ ఏ వే మీ సర్వీస్ మొత్తంలో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఒక సిటీలోనే ఉంటారు. అది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ బికాజ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ స్టేబుల్ లైఫ్. యువర్ చిల్డ్రన్ కెన్ స్టడీ ఇన్ సేమ్ స్కూల్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. ఇఫ్ యూ కుడ్ సీ నేను ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను. దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ IAID. బేసికల్లీ అది ఏంటంటే మీకు CPC పే మ్యాట్రిక్స్ ఐడియా ఉండొచ్చు. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే యూ హ్యావ్ దిస్ 4800 గ్రేడ్ పే స్కేల్స్ అనమాట. సో మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియలీ పోస్ట్ అయినప్పుడు లెవెల్ 8లో బేసిక్ పే 47,600తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ రోస్ అన్నీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్స్ అనమాట. సో 1 ఇయర్ అయిపోతే మీ బేసిక్ పే ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇది 7th పే కమిషన్ డిజైన్ చేసిన పే మ్యాట్రిక్స్ అనమాట.
సో దీని ప్రకారం మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇలా 1 year ఎవ్రీ ఇయర్ తర్వాత వన్ ఇంక్రిమెంట్ అలా అవుతూ వస్తారనమాట. బట్ దిస్ ఇన్సెంటివ్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మీకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఆర్ఏఈ, CPD-1, CPD-2, CPD-3 అని ఇలా 4 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మీ కెరీర్ మొత్తంలో. ఇఫ్ యూ క్లియర్ ఆర్ఏఈ అప్పుడు అడిషనల్లీ ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చేస్తారు మీకు. లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ సర్వీస్ తర్వాత వచ్చే ఇంక్రిమెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయగానే అడిషనల్గా వస్తుంది. ఇలా 4 times మీరు కెరీర్ మొత్తంలో మీరు అడిషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఐఐడి ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటంటే ఎంబసీ ఆడిట్ అండ్ UN ఆడిట్. నాకు తెలిసినంత వరకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్లో మీకు ఈ ఛాన్స్ ఉండదు, లైక్ గోయింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ అండ్ సర్వింగ్ దేర్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఇన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వెరీ యూజువల్ థింగ్. అంటే అందరికీ వస్తుందని నేను చెప్పను, బట్ you can work hard for this and you can go to other countries and work also. There are 5 different overseas audit officers. I'll just show you that list also. If you see here, there are 5 overseas audit officers CAG has. Washington, London, Kuala Lumpur, Rome, Geneva. Basically మీరు ఈ ఆడిట్ ఆఫీసెస్లో పోస్టింగ్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ఫర్ ఎంబసీ ఆడిట్ అండ్ ఆల్. అక్కడి నుంచి సపోజ్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ వెంట్ టు కోలా లంపూర్, అక్కడి నుంచి హీల్ బీ గోయింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఎంబసీస్ ఫ్రమ్ దేర్ డూ ద ఆడిట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు హిస్ ఆఫీస్ అండ్ సబ్మిట్ ద రిపోర్ట్. అలా నడుస్తుంది అనమాట. అండ్ UN ఆడిట్ ఆఫీసర్స్ లైక్ WHO, UNICEF, UNESCO ఇలాంటి వాటికి కూడా టీమ్స్ వెళ్తుంటాయి. సో యూ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు గో అబ్రాడ్ ఆల్సో and be there for 3 or 4 years. Coming to pros of AAO, you know this is a guested job, group B guested job. So guested job ante society lo oka it's like a status symbol. To be honest, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు గెస్టెడ్ నాన్ గెస్టెడ్కి. స్లైట్ పర్క్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ టూర్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌసెస్ ఉంటాయి, టూరింగ్ ఆఫీసర్స్ హాస్టల్స్ అంటారు. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌసెస్ ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో మీరు టూర్లో ఉన్నప్పుడు అవి బుక్ చేసుకొని అక్కడ స్టే చేయొచ్చు అనమాట. అలా స్టే చేస్తున్నప్పుడు మీరు level 8 and above గెస్టెడ్ ర్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు మీకు స్వీట్ రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట. సో అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఇలా ఉంటాయి. Apart from that, there is nothing much difference that I observed. And with this, మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్తో మంచి కాంటాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. బికాస్ దే విల్ బీ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ మెనీ థింగ్స్. చాలాసార్లు వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఏజీ ఆఫీస్లో పీపుల్ని అడుగుతుంటారు. అండ్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ గుడ్ నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మా ఫాదర్కి కార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే రెన్యూవల్ చేయడానికి ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. యూనో స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో యూజువలీ టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ యువర్ వర్క్. సో వెళ్ళే ముందే సమ్మన్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ మస్ట్ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ దట్ ఎంటిటీ. సో నా కొలీగ్ ఎవరైతే అక్కడ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఆడిట్కి వెళ్ళారో తనకి చెప్పి ఇట్లా మా కొలీగ్ వస్తున్నారు కొంచెం త్వరగా చేయించండి అని చెప్పి he contacted them and I went there. ఫాస్ట్గానే పని అయిపోయింది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. AG offices or other IA and AD offices are primarily located in major cities. ఇట్లా Y cities and X cities, cities are categorized అంటే XYZ అని categorize చేసి ఉంటాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, కలకత్తా, ముంబై, ఢిల్లీ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ సిటీస్ అనమాట. అండ్ అదర్ సిటీస్ లైక్ విజయవాడ, నాగ్పూర్ ఇలాంటివన్నీ ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ క్యాపిటల్ సిటీస్, దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ వై సిటీస్. సో మీ పోస్టింగ్స్ అన్నీ మేజర్ సిటీస్లోనే ఉంటాయి. అండ్ జెడ్ కేటగిరీ సిటీస్ ఉంటాయి లైక్ స్మాల్ టౌన్స్. సో అక్కడ ఆఫీసెస్ ఉండవు కాబట్టి మీ పోస్టింగ్స్ ఓన్లీ ఈ మేజర్ సిటీస్లోనే ఉంటాయి. And when you are on audit, you visit different places around your state. So మీ స్టేట్ మొత్తం డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి వెళ్తుంటారు ఆడిట్కి. సో యూ విల్ బీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మెనీ కల్చర్స్, కుజీన్స్.
ఇన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ యు ఆర్ ఆన్ ద క్వశ్చనింగ్ సైడ్. లైక్ మీరు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ రికార్డ్స్ని పరిశీలించి యూ విల్ జస్ట్ రైట్ ఆడిట్ పారాస్. యూ విల్ జస్ట్ రైట్ వై డిడ్ యూ డూ దిస్, మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారు, ఎందుకు ఇలా చేయలేదు అని మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని. సో యు ఆర్ ఆన్ ది క్వశ్చనింగ్ సైడ్. సో మీకు ఎటువంటి ప్రెషర్ ఉండదు. అవతల వాళ్ళకి ప్రెషర్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళ మీద అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు చాలా పీస్ఫుల్ ఉండొచ్చు వెన్ యూ ఆర్ ఆన్ క్వశ్చనింగ్ సైడ్. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. లైక్ మీకు ఫ్రీక్వెంట్ ట్రైనింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఫ్యూ మంత్స్కి ఒకసారి మీరు 1 వీక్ ట్రైనింగ్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. లైక్ జమ్మూలో ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది, షిమ్లాలో ఉంటుంది, జైపూర్లో ఉంటుంది, లైక్ హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, న్యూఢిల్లీ, ఇలా మేజర్ సిటీస్ అండ్ గుడ్ లొకేషన్స్లో ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ త్రూ దీస్ ట్రైనింగ్స్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఒకవేళ డిఫెన్స్ ఆడిట్లో పోస్ట్ అయి ఉంటే, లైక్ వెన్ యూ చూస్ AAO అండ్ గెట్ డిఫెన్స్ ఆడిట్ యాజ్ యువర్ పోస్టింగ్, వాళ్ళకి జమ్మూలో ఉంటుంది ట్రైనింగ్ 6 months. యూ కెన్ ప్రెటీ వెల్ ఎక్స్ప్లోర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ డిఫెన్స్ ఆడిట్ ఆల్సో. అండ్ యూ నో CAG ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ. ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఎనీ మినిస్ట్రీ. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో మినిస్టర్, మీకు తెలుసు పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అస్సలు ఉండదు. మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ దే కమ్ అండర్ మినిస్ట్రీ. సో somehow political influence will be there. But in this, there is almost nil political influence. And there is also no direct contact between you and the people. చాలామందికి పీపుల్తో డీల్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇరిటేటింగ్ టాస్క్ అనమాట. ఒకవేళ మీకు తెలిసిన ఎవరైనా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా, లేకపోతే ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్లో అట్లా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నా, వాళ్ళని అడగండి. దే విల్ జస్ట్ tell about how Herculean task it is to deal with people. So it's kind of advantageous when you don't deal with people, but still you know that it is individual's subjective opinion, because some people might love dealing with people. వాళ్ళకి జనాలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ జనాలకి సంథింగ్ చేశానన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో basically there are 2 kinds of people. Some people might like it, some people might not like it. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాగా ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, లైక్ వర్కింగ్ కల్చర్ అంత డిఫరెంట్ ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఇఫ్ యూ సీ బాసిజం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ సుపీరియర్స్ సబార్డినేట్స్ని ట్రీట్ చేసే విధానం కొంచెం బాసిజం అనేది కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ లైక్ ఇన్ CAG ఆఫీసర్స్ అండ్ RBI ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ కొంచెం కార్పొరేట్ స్టైల్ వర్కింగ్ ఉంటుంది. సుపీరియర్స్ డీల్ విత్ యూ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. అండ్ అన్నిటికంటే నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏంటంటే, అది ఎంకరేజ్మెంట్ టు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. లైక్ యు నో, ఫర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ జస్ట్ వర్క్ ఆర్ స్టడీయింగ్ దాంతోనే డెవలప్మెంట్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి. లైక్ ఒక హ్యూమన్ టు ద హైయెస్ట్ పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే he should have support from all round things anamata, like extracurricular activities. So C&AG is the best place where you can find all this. I'll just show you some pictures of events that are organized in my office. You know, many sports activities are always there. Cricket tournaments untai, and when you play cricket, you'll play on professional basis. Like you're representing your office and playing na. So obviously best grounds evaithe unnaro akkade they'll hire and they'll make you play. If you can see the person standing here, he's Mr. Jagadish Suchit. He's an IPL player. He played for Sunrisers and other franchises also. You know, sports quota untundi like government jobs lo. So meritorious sports person like him, వీళ్ళందరికీ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో, రైల్వేస్లో, కస్టమ్స్లో, CAG ఆఫీసెస్లో జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో యూ విల్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ టు ప్లే విత్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ యూ కెన్ సీ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్స్, బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, చాలా డ్యాన్స్ ఈవెంట్స్, సింగింగ్ ఈవెంట్స్,
ఎథ్నిక్ డేస్, లైక్ ట్రెడిషనల్ డేస్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు, హోలీ సెలబ్రేషన్స్, ఇలా చాలా రకాల ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే, ఆడిట్ దివస్, ఇలా చాలా డేస్లో చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ you'll have the platform to showcase your talent also. So this is the most important thing that I love about this office, overall development of any individual. Coming to salary and allowances, I'll just show you my pay slip. If you can see, this is my latest pay slip for the month of May 2026. నా గ్రాస్ శాలరీ అరౌండ్ 94,000 పర్ మంత్ ఉంది. కొన్ని డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్పిఎస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఎక్సెట్రా. సో అరౌండ్ నెట్ పే 85,000 అరౌండ్ ఉంది, విచ్ ఈస్ ప్రెటీ గుడ్ పే యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇదంతా 7th CPC పే స్కేల్స్ ప్రకారం. 8th CPC ఈజ్ అబౌట్ టు కమ్. ఆల్రెడీ 8th పే కమిషన్ వాళ్ళు నెగోషియేషన్స్ లైక్ డెలిబరేషన్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో 2027లో రిపోర్ట్ రావచ్చు. అండ్ we are expecting good amount of increment through this 8th CPC. If you see, I'm posted in Vijayawada, so which is a Y category city. So akkada HRA only 20% untundi, like 20% of your basic pay. If I was posted in some X city like Hyderabad, same నా జాబ్లో ఉన్న అతనికి అడిషనల్ 10,000 అప్రాక్స్ అడిషనల్ 10,000 రూపీస్ శాలరీ వస్తుంది. బికాస్ ఎక్స్ సిటీలో హెచ్ఆర్ఏ ఈజ్ 30% ఆఫ్ యువర్ బేసిక్ పే అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ అని ఇలా కొంచెం అడిషనల్ అలవెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో శాలరీ ఆల్సో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ శాలరీ వై కేటగిరీ సిటీలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే శాలరీ అనమాట. అండ్ దిస్ జాబ్ ఈజ్ బేసికలీ ఫీల్డ్ డ్యూటీ, రైట్? మీరు ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా, లైక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ అకామిడేషన్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెలింగ్ కదా. సో దీనికోసం టీఏడిఏ అని ఉంటుంది, లైక్ ఫీల్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే అలవెన్సెస్. నేను అవి కూడా ఒక స్లైడ్ చూపిస్తాను. బేసికల్లీ ఇవి మీకు టూర్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే అలవెన్సెస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజెంట్ నేను లెవెల్ 8లో ఉన్నాను కదా. సో హోటల్ అకామిడేషన్ పర్ డే I'll be getting 938 rupees. After 1.5 years, I'll be having a non-functional upgrade to level 9. Upward you can see huge changes in your hotel accommodation. Per day you will be having 2813 rupees. Apart from that, you will be having food charges. Per day you will be having 1,000 rupees as your food charges. And when you move into level 9, you will be having 1,125 per day. Adi kaakunda office to hotel to office, hotel to lunch point, itla traveling ki you will be having traveling charges also. And every job has both pros and cons. So I just wanted to mention the basic major cons of AAO. కానీ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ మీరు ఏ జాబ్లో ఉన్నా, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ జాబ్ త్రూ CGL, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. చాలా వరకు అందరూ డిస్సాటిస్ఫైడ్గానే ఉంటారు. దేర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్, మెనీ పీపుల్, నేను చాలామందిని చూశాను. దే విల్ జస్ట్ కంప్లైన్ అబౌట్ దేర్ జాబ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ హియర్, ఇదే వేరే డిపార్ట్మెంట్ అయ్యింటే బాగుంటుంది, అది ఇదని. బట్ everyone should realize that every job has both its pros and cons. So coming to AAO cons, one of the major disadvantages is difficulty of SAS exam. నేను ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా, if you are an auditor, if you are an auditor or accountant, after 3 years you will be eligible to write SAS. But that exam is not so easy. You can డెఫినెట్లీ క్లియర్ ఇట్ బికాస్ మీరు CGL రాసి క్రాక్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఆబ్వియస్లీ దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ యూ. బట్ ఖచ్చితంగా 2-3 months అయితే ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు డిఫికల్ట్ అవుతుందంటే, వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు జాబ్ యూ విల్ బికమ్ లేజీ. మెనీ పీపుల్ డజంట్ లైక్ టు స్టడీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఏ జాబ్. దే ఫీల్ లైక్ నేను చాలా ఆల్రెడీ హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చాను, మళ్ళీ చదవాలా ఎందుకు అని. సో అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే ఎస్ఎస్ కొంచెం డిఫికల్టే, బికాజ్ యూ నీడ్ టు క్లియర్ 9 papers.
సో అది కొంచెం డిఫికల్ట్. ఈవెన్ దో యువర్ డైరెక్ట్ AO, ప్రొబేషన్ అనేది ఉంటుంది అన్ని జాబ్స్లో. 2 yearsలో మీరు కంప్లీట్ చేయాలి ప్రొబేషన్. లైక్ ఆఫ్టర్ 2 years యువర్ ప్రొబేషన్ గెట్స్ డిక్లేర్డ్. ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ అయితేనే యు ఆర్ మార్క్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ, అదర్వైజ్ యు ఆర్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ ఓన్లీ. అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా తీయచ్చు వెన్ యూ డిడెంట్ కంప్లీట్ ప్రొబేషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రొబేషన్ మీరు కూడా SS క్లియర్ చేయాలి. సో who wants to become AO from auditor, they should write SAS exam, and direct AOs kuda if they need to clear probation they should qualify SAS. నేను కూడా రీసెంట్గా క్వాలిఫై అయిన SAS. నాకు అనిపించింది కొంచెం టఫ్ ఎగ్జామ్ ఇది అని, బికాస్ అకౌంటింగ్ గురించి, ఆడిట్ గైడ్లైన్స్ గురించి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ రూల్స్ గురించి ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సిలబస్లో. కొంచెం డెప్త్లో చదవాల్సి వస్తుంది. బట్ దేర్ ఆర్ సోర్సెస్, కొన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి మీరు చదవచ్చు. ఇంపాసిబుల్ అన్నాను, బట్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. నేను కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 9 పేపర్స్ క్లియర్ చేయలేదు, 8 అయ్యాయి. బట్ ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ క్లియర్డ్ 9th పేపర్ ఆల్సో. సో ప్రొబేషన్లో 2 yearsలో మీకు 4 times SAS ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఇన్ దోస్ 4 attempts యూ నీడ్ టు క్లియర్ ఇట్. ఎర్లియర్ కంటే ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం డిఫికల్ట్ చేశారు SAS ఎగ్జామ్ని. ఎర్లియర్ పాస్ పర్సంటేజ్ 45 marks ఉండేది, రీసెంట్గా 50 చేశారనమాట. సో SAS అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్, బట్ స్టిల్ నాట్ యాజ్ హార్డ్ యాజ్ క్రాకింగ్ CGL అనుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ సాటర్డే వర్కింగ్ డే వెన్ యూఆర్ ఆన్ ఫీల్డ్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సాటర్డే యూ షుడ్ వర్క్ ఇఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ వర్కింగ్ డే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చాలామంది లాంగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. వన్స్ యూఆర్ ఇన్ టు ఫీల్డ్ యూ విల్ బీ కంటిన్యూస్లీ అవుట్ సైడ్ యువర్ హోమ్ అది అంటారు కదా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ. సమ్టైమ్స్ యూ విల్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ టౌన్ ఓన్లీ. సో దట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. అలా కాకుండా ఒకసారి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్ ఇష్యూ. చాలామంది ఫీల్డే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఆఫీస్లో. ఓన్లీ ఫ్యూ వుడ్ లైక్ టు బీ ఇన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లైక్ మీ. వన్ మోర్ కాన్ ఆఫ్ AO ఈజ్ లాంగ్ ఫీల్డ్ ఆడిట్స్. ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్స్ అని అలా ఉన్నప్పుడు అట్టే స్ట్రెచ్ మీరు చాలా డేస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్, పోస్టింగ్ టౌన్ ఉంటారు. లైక్ సమ్ అదర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసి రిటర్న్ రావాల్సి ఉంటుంది. But one important news is recently C&AG is bringing a major transformation in the department. Complete working మొత్తం రిమోట్ ఆడిట్ అని చెప్పి ఒక ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చారు. లైక్ నౌ ఎవ్రీవన్ షుడ్ వర్క్ ఫ్రమ్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఓన్లీ. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇదంతా జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఫేస్లోనే ఉంది, ఇంకా కంప్లీట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే అవ్వట్లేదు. మీరు ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఆడిట్ చేయకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి చేయండి. డేటా మొత్తం డిజిటల్ అయిపోయింది. సో యూ క్యాన్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ వర్క్అవుట్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని రికార్డ్స్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కోసం ఆఫీస్కి పంపించి ఆ రికార్డ్స్ తెప్పించుకోవడానికి అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. బట్ వీ నెవర్ నో, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఫేజ్. ఇలా ఆడిట్ వర్కౌట్ అవుతుందా అంటే ఈ కాంట్ సే. లైక్ ఎర్లియర్ వచ్చే అంత మంచి రిపోర్ట్స్ రాకపోవచ్చు. సో వీ డోంట్ నో, బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. బట్ స్టిల్ ఐ కాంట్ టెల్ what would happen in future. And one more thing is what if you are posted in other states other than your home state. ఒకసారి మీరు వేరే స్టేట్స్లో పోస్టింగ్ అయిందనుకోండి, సపోజ్ తమిళనాడు, కర్ణాటక ఆర్ సమ్ నార్త్ స్టేట్స్. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ సమ్ డిఫికల్టీస్ లైక్ ద ఫుడ్ దట్ దే ప్రొవైడ్, అక్కడ దొరికే ఫుడ్ కానీ. అండ్ చాలాసార్లు డాక్యుమెంట్స్ లైక్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసెస్లో డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటాయి అండ్ యూ నీడ్ టు ఫేస్ దోస్. బట్ దీని గురించి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే AO ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఇన్ CGLలో టాప్ ఉంటుంది, level 8. అది చూసి అది తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం అని ఫీల్ అవుతారనమాట. బట్ దట్స్ నాట్ రియాలిటీ. In fact, this is the easiest job to get from CGL.
నేను డబల్ఏఓ ఎగ్జామ్ గురించి అసలు ఏం తెలుసుకోలేదన్నమాట. నాకు జస్ట్ సీజీఎల్ గురించి తెలుసు, నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. బట్ సమ్హౌ ఫార్చునేట్లీ నేను డబల్ఏఓ కట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేశాను టైర్ 1లో. వై నాట్ ప్రిపేర్ అని చెప్పి జస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను, తెచ్చుకున్నాను. నాకు అప్పటికి జాబ్ గురించి ఏం తెలీదు. తెచ్చుకున్న తర్వాతే రీసెర్చ్ అంతా చేశాను. నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఇది చాలా ఈజీ టు క్రాక్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎగ్జామ్కి డిఫరెంట్ సిలబస్ ఉంటుంది. లైక్ సీజీఎల్ మెయిన్ పేపర్కి ఉండే సిలబస్, ఇక్కడ ఉండే సిలబస్ వేరు. ఇక్కడ మీకు అకౌంట్స్, ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవరు చదవరు అవి. నాకంటే యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఎకనామిక్స్ అవి కొంచెం నేర్చుకున్నాను. అకౌంట్స్కి ఒక 1 or 2 weeks కొన్ని సోర్సెస్ ఫాలో అయ్యాను, సరిపోయింది. సో కొత్త సిలబస్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది రిస్క్ తీసుకోరు. ఆఫ్టర్ టైర్ 1 వై షుడ్ యూ వేస్ట్ టైమ్ ఫర్ దిస్ న్యూ సిలబస్, ఇన్స్టెడ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ యువర్ సీజీఎల్ మెయిన్స్ అని చెప్పి ఇది లైట్ తీసుకుంటారు. సో అక్కడ మీకు కాంపిటీషన్ చాలా తగ్గిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎక్కడున్నాయనేది సిఏజీ బయట పెట్టదు అనమాట. మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ కస్టమ్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ అక్కడ మీకు జోనల్ వైజ్ వేకెన్సీస్ బిఫోర్ ఎగ్జామే వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా కొంతమంది యాక్టివిస్టులు అలా డేటా తీసుకొచ్చి సర్క్యులేట్ చేస్తారు. సో ఎవరికి హోమ్ పోస్టింగ్ వస్తుంది అని క్లారిటీ ముందే ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే. ఇక్కడ మీకు వేకెన్సీస్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడ పోస్టింగ్ వస్తుంది అనేది అన్సర్టైన్. సో ప్రాబబిలిటీ చాలా తక్కువ హోమ్ స్టేట్లో రావడం. అందుకని చాలామంది నార్త్ వాళ్ళు వై షుడ్ వి రిస్క్ ఫర్ దిస్ జాబ్, ఇన్స్టెడ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ సీజీఎల్ మెయిన్స్ అండ్ జాయిన్ ఆడిటర్ ఇన్ అవర్ హోమ్ స్టేట్, అలా ఆలోచిస్తారు. యూనో దిస్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్. ఈ ఎగ్జామ్లో 90% కాంపిటీషన్ నార్త్ ఇండియా నుంచి ఉంటుంది, రెస్ట్ 10% ఈజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా. సో రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ హ్యాస్ బ్రాట్ అవుట్ సమ్ చేంజెస్ which makes a huge advantage to South Indian people. I'll explain it about that option very soon. And other things వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ అంత పాపులర్ కాదు. లైక్ యూ pretty well have heard about ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సిబిఐ, ఈడీ, కస్టమ్స్. ఎందుకంటే మూవీస్లో, వెబ్ సిరీస్లో అంతా ఈ డిపార్ట్మెంట్సే చూపిస్తారు. సో అండ్ ఆల్సో పీపుల్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉండేది ఆ డిపార్ట్మెంట్స్తోనే. సో అవి వెరీ పాపులర్ అనమాట. దీని గురించి పెద్ద అవేర్నెస్ ఉండదు. ఓన్లీ ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్కింగ్ ఉన్న పేరెంట్స్కి అండ్ న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళకి, లైక్ కాగ్ నివేదికలు అని వింటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది సిఏజీ ఏంటి అని. సో అంత పాపులర్ అయిన డిపార్ట్మెంట్ కాదు కాబట్టి కాంపిటీషన్ తక్కువే ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎస్ఏస్ కాబట్టి దట్స్ ఎ హిండరింగ్ ఫ్యాక్టర్. చాలామంది వన్స్ నువ్వు సీజీఎల్ క్రాక్ చేసినా you need to prepare for essays. I forgot to mention one important point. What if you didn't clear essays within 2 years or within your probation? As per rules అయితే మిమ్మల్ని డబల్ఏఓ నుంచి ఆడిటర్గా డిమోట్ చేస్తారనమాట. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ మీకు యాంపుల్ ఆపర్చునిటీ అయితే ఇస్తారు. లైక్ ప్రొబేషన్లో 4 times ఎస్ఏస్ ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు క్లియర్ విత్ ఇన్ దోస్ 4 attempts. ఫస్ట్ కొన్ని క్లియర్ చేసి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో కొన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. అండ్ ఆల్సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ హెచ్ఓడి. సమ్టైమ్స్ ఆన్ హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ దే మైట్ ఎక్స్టెండ్ 1 more year యువర్ ప్రొబేషన్ అండ్ ఆల్సో గివ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ రైట్ ఎస్ఏస్ అగైన్. ఇప్పుడు దాకా మా ఆఫీస్లో అయితే ఓన్లీ 1 person డిమోట్ అయ్యారు. మిగతా వాళ్ళందరూ దే క్లియర్డ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రొబేషన్. బట్ this is also one hindering factor for avoiding AAO by many people. And this slide is the most important among all slides of this session. Recent notification lo sectional timer introduce chesindi SSC. I think you know how sectional timer works. Earlier 1 hour time ఇచ్చినప్పుడు అన్ని సెక్షన్స్ 1 hour లో కంప్లీట్ చేయాలి. యూ కెన్ మూవ్ టు ఎనీ సెక్షన్ యూ వాంట్. ఇప్పుడు అలా కాదు. జిఎస్కి 15 minutes, ఇంగ్లీష్కి 15 minutes, రీజనింగ్ 15 minutes అండ్ మ్యాథ్స్కి 15 minutes. ఇక్కడ యువర్ ఎఫిషియన్సీ మ్యాటర్స్. ఇంగ్లీష్, రీజనింగ్, జిఎస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 15 minutes. బట్ మ్యాథ్స్ ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉంటే అన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేయగలరు. ఎర్లియర్ మా టైంలో అవుట్ ఆఫ్ 1 hour మేము 30 minutesలో జిఎస్, ఇంగ్లీష్, రీజనింగ్ 3 కంప్లీట్ చేసేసి ఆ 25 మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్కి 30 minutes అలాట్ చేసేవాళ్ళని. బట్ స్టిల్ అప్పటికి 22-23 questions మ్యాథ్స్ వచ్చేవన్నమాట. మిగతా వదిలేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు
మ్యాథ్స్కి 15 minutes ఉంది. సో యూ నీడ్ టు డెవలప్ యువర్ ఎబిలిటీస్ ఇన్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో the most important thing that you should do is be perfect in maths, and you'll sail through this exam and clear tier 1 with double AO cutoff also. And you need to know which question to skip and which questions to attempt. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ double AO స్టేట్ వర్సెస్ double AO సెంట్రల్, దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్. ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషన్లో ఫస్ట్ టైం ఎస్ఎస్సి double AO జాబ్ని double AO ఆడిట్ అంటే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ని 2 categories-గా డివైడ్ చేసింది. ఇట్స్ double AO సెంట్రల్ అండ్ double AO స్టేట్ అనమాట. యాజ్ ఐ సెడ్, సిఏజీలో మీరు పోస్ట్ అయినప్పుడు యూ విల్ బీ ఆడిటింగ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కదా. గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ బీ at 3 levels, central level, state level and local bodies. If you are posted in AG offices, then you will audit state government departments. అలా కాకుండా if you are posted in defense audit, railway audit and PDA central offices, you will be auditing central government departments. Like CGL లో మిగతా జాబ్స్ అన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ జిఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ ఆడిట్ చేసేది పీడిఏ సెంట్రల్ ఆఫీస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఎస్ఎస్సి అంటే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంటే 2 categories కింద డివైడ్ చేసింది. double AO స్టేట్ అంటే యూ విల్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ ఏజీ ఆఫీసెస్ విచ్ విల్ ఆడిట్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ దట్ కమ్స్ అండర్ దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో and one more important thing is if you want to get posted in double AO state as double AO state, you must be having regional language certificate అనమాట. మీ మ్యాట్రికులేషన్లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్, ఓన్లీ దోస్ హూ కంప్లీటెడ్ తెలుగు ఇన్ దర్ మ్యాట్రికులేషన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ double AO స్టేట్, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఆఫీసెస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ కెన్ గెట్. అండ్ మీకు నార్త్ నుంచి ఉన్న కాంపిటీషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. బికాజ్ నార్త్లో ఉన్న పీపుల్ ఎవ్వరికి తెలుగు రీజనల్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు. సో డిఫాక్టో వాళ్ళు double AO స్టేట్, ఏపీ, తెలంగాణ వేకెన్సీస్కి ఎలిజిబుల్ కారు. యూ విల్ బీ కంపీటింగ్ ఓన్లీ విత్ ఆల్ ద తెలుగు ఆస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ. సో విచ్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ కదా. లైక్ 90% ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ కాంపిటీషన్. సో హూ ఎవర్ gets highest score among Telugu aspirants will be posted in double AO state offices which are located in Andhra and Telangana. Similarly, you won't be eligible for Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, but you will be eligible for double AO central offices because you have Hindi as a medium in your matriculation. Kada many of you, most of you have Hindi as a medium, like Hindi as a paper in your 10th examination. సో double AO సెంట్రల్ ఆర్ double AO స్టేట్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా ఈ ఆఫీసెస్ అన్నిటికీ హిందీ రీజనల్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇట్ డిఫాక్టో. సో ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ double AO కట్ ఆఫ్ ఇన్ టైర్ 1. అండ్ ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ చూస్ యువర్ పోస్ట్ అకార్డింగ్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్. And here are some frequently asked questions. కొంతమంది double AO అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ ఏపీ తెలంగాణలో సీజీఎల్ ద్వారా ఉండదు అని అన్నారు. బట్ దట్స్ రాంగ్. ఎందుకంటే గ్రూప్ 1లో కూడా అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అని ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది. డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పీ, ఆర్టీఓ, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, మున్సిపల్ కమిషనర్, అలాగే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అని ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది. చాలామంది ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ గ్రూప్ 1 ద్వారా ఉంటుంది, సీజీఎల్ ద్వారా ఉండదు అని అడిగారు. బట్ దట్స్ నాట్ రైట్. సీజీఎల్ ద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళు ఏజీ ఆఫీసెస్లో పోస్ట్ అవుతారనమాట. లైక్ మీ గ్రూప్ 1లో వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆడిట్ అని ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో, వాళ్ళు అక్కడ పోస్టింగ్ వాళ్ళకి అక్కడ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆడిట్ చేసేది బేసికల్లీ నేను ఇందాక త్రీ టైర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చెప్పాను కదా, సెంట్రల్, స్టేట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్. ఆ లోకల్ బాడీస్ మేజర్లీ ఆడిట్ చేసేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ double AOs అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే ఆల్సో ఆడిట్ యూనివర్సిటీస్, ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలా కొన్ని ఫంక్షన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. సో దీస్ బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాయి. లైక్ ఎలా అంటే ఇఫ్ యు ఆర్
posted somewhere in north, and if you want to come to సౌత్లో నుంచి ఒక పర్సన్ విల్లింగ్ ఉండాలి నార్త్కి రావడానికి. ఇది వెరీ ఈజీ అనమాట. మీకు నార్త్ పోస్టింగ్ వస్తే సౌత్ లైక్ ఏపీ తెలంగాణకి రావడం చాలా ఈజీ టాస్క్. ఎందుకంటే చాలామంది నార్త్ ఇండియన్స్ ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయారు. దే వాంట్ టు బీ ఇన్ నార్త్ ఇండియా, దే వాంట్ టు బీ క్లోజ్ టు దేర్ హోమ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ రిమెంబర్, మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ పోస్ట్లో ఉన్నారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఇంటికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నారనేది ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఐ నో మెనీ పీపుల్ who are serving in ED, Assistant Enforcement Officer, ASO in Delhi, and CBI also, but their postings are far from their home. At the end, what they tell is, doesn't matter how much you are earning or how much respect you get through these jobs, but ఇంటి దగ్గర ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. I know there are people who are postless tense but posted in their hometown and are very happy. So at the end, home posting is very important. So choose your post preference accordingly. Be wise and be practical. Last but not least, sources for AA exam. Basically ఈ ఎగ్జామ్కి ఎక్కువ మంత్స్ టైం స్పెండ్ చేయడం ఈజ్ నాట్ ఆప్టిమల్ అనమాట. సో primarily focus your preparation completely on CGL mains. At the same time, per day ఒక ఫ్యూ అవర్స్ ఈ పోస్ట్కి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మీద కూడా టైం స్పెండ్ చేయండి. నాట్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్, బికాస్ ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ డెప్త్ చాలా షాలో, అంత డీప్ లెర్నింగ్ అవసరం ఉండదు. సో బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయితే చాలు. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు రీడ్ NCERTs primarily. 9th class economics, macroeconomics, 10th, 11th, 12th NCERTs macroeconomics related అన్నీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ 11th class microeconomics కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ నీడ్ టు స్టడీ దీస్ NCERTs ఫర్ ఎకనామిక్స్. అండ్ ఫర్ అకౌంట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ ఫాలో సమ్ యూట్యూబ్ సోర్సెస్. నేనైతే CA స్టూడెంట్స్కి చెప్పే యూట్యూబ్ క్లాసెస్ ఫాలో అయ్యాను. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ దేవికా బాత్నగర్ మ్యామ్ కామర్స్ క్లాసెస్, సాహెబ్ అకాడమీ అని ఇంకోటి CA స్టూడెంట్స్కి ఇంకో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. మీరు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తీసుకోండి. ఎనీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అదర్ దెన్ దట్ ఆల్సో, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. అవి తీసుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం పాస్ట్ AA ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అవి సైడ్ పెట్టుకోండి. అక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ మీరు ఆ వీడియోస్ చూడండి. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చెప్పేది CA స్టూడెంట్స్కి. CA వాళ్ళు చాలా డీప్గా నేర్చుకుంటారు, అండ్ యూ ఆబ్వియస్లీ కెనాట్ స్పెండ్ దట్ మచ్ టైమ్ అండ్ దట్ మచ్ ఎనర్జీ ఆన్ అకౌంట్స్ పేపర్. సో just see your previous year questions, you'll understand to what level you should be prepared with. సో ఆ రెండు సైమల్టేనియస్గా పక్కన పెట్టుకుంటూ చదవండి, అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే మాక్ టెస్ట్ లాగా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ యుల్ డెఫినెట్లీ స్కోర్ గుడ్ ఇన్ దిస్. నాకు బేసికల్లీ ఈ పేపరే చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి. లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 200 I got 176, బికాస్ యూపీఎస్సీలో ఎకనామిక్స్ చాలా డీప్గా నేర్చుకుంటారు. సో ఈ పేపర్లో ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వెరీ వెరీ సింపుల్. అకౌంట్స్కి నేను చూసిన యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనిపించింది. సో ఓవరాల్గా ఈ పేపర్లో మంచి స్కోర్ అయితే వచ్చాయి నాకు. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈస్, దిస్ జాబ్ ఈజ్ వెరీ అండర్ రేటెడ్. బేసికలీ దీని గురించి అవేర్నెస్ లేదు చాలామందికి. సో దిస్ ఎస్పెషలీ CGL 2026 ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ పరంగా, AA సెంట్రల్ వర్సెస్ స్టేట్ డిఫరెన్షియేషన్ పరంగా, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ టు క్రాక్, కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద కాంపిటీషన్ దట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియన్స్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో. బీ ప్రిపేర్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ ఆర్ డౌట్స్, డిస్క్రిప్షన్లో నా డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. యూ కెన్ ఎనీ టైమ్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ ఐ విల్ రిప్లై టు యూ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఫ్రీ. ఆల్ ద బెస్ట్. జై హింద్.